Hey honeys, welcome back to my YouTube channel. Today I'm finally gonna film my everyday makeup routine. So you guys have been requesting this video for a while. I'm sorry it took me so long to film it, but now I'm ready, so let's do this. To start, I'm using the Tarte Ultra Creamy Shape Tape concealer, which is the best concealer I've ever used. I'm gonna apply it on every part that needs to be highlighted and also all my red spots and acne scars to hide all of the flaws. And then I use a beauty blender that is a bit damp and I'll just blend everything. Ensuite, j'utilise ces petites brosses pour bien cacher les cicatrices ou les défauts. Avec la petite éponge, ça ne cache pas vraiment tant que ça. Mettez juste un peu de concealer dessus. Quand vous avez beaucoup de cernes aussi, ça pourrait très bien marcher. Donc là, par exemple, je vais en mettre un peu sur mes cernes aussi. Et vous allez voir que ça cache beaucoup mieux. Maintenant, je vais utiliser le contouring de Fenty Beauty. La couleur, c'est Mocha. Il faut savoir que le contouring sur le nez, c'est vraiment propre à la forme du nez de chacun. Je fais mon contouring de cette manière car c'est l'effet que je recherche. Mais du coup, il faudra que vous expérimentez pour voir qu'est-ce qui vous correspond le mieux. I just combed my lashes and I'm going to use the Grandiose Liner from Lancome, which is my favorite eyeliner ever. Like, I've been using it for years now and I feel like it's the best one that I've ever used. I don't know, I just love it so much. Ce que je fais d'habitude, c'est que je mets mon coude sur le robinet et en fait je me repose dessus pour pouvoir bien dessiner le eyeliner en étant stable. Mais bon, là je suis en train de filmer dans le salon, je vais essayer de le faire le mieux que je peux, mais bon, on va voir ce que ça donne. Donc ce qu'on va faire au début, c'est en fait on va juste suivre la ligne de notre œil. Et en fait je vais juste faire un trait des deux côtés des yeux pour voir que c'est bien symétrique avant de faire le eyeliner complet. Je vais faire de l'autre côté du coup. C'est pas grave si l'eyeliner il est pas vraiment bien dessiné, l'important c'est de voir que c'est bien symétrique. Donc là par exemple on voit que celui-là il est un peu plus haut que l'autre. Donc en fait ce qu'on va faire c'est que je vais utiliser cette petite brosse. Et en fait comme celui-là il est plus haut que celui-là, j'ai essayé de prendre l'eyeliner plus vers le haut. Ou au moins juste nettoyer un peu pour redessiner par-dessus. On voit que les deux sont symétriques et à peu près de la même longueur. Et c'est là qu'on va pouvoir aller faire le deuxième trait. Je vais vous montrer comment je vais faire. Là, le problème, c'est qu'en fait, il me reste pas beaucoup d'eyeliner. Il faut que j'aille m'en acheter un autre. Mais en fait, quand celui-là, il est vraiment bien plein, il dessine vraiment bien. Mais là, je m'arrête à peu près au milieu de l'œil. Parce que je veux que ça fasse un peu naturel quand même. Donc là, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai fait le deuxième trait et je suis directement partie le remplir. Mais je peux vous montrer de l'autre côté comment je fais pour d'abord faire le deuxième trait et ensuite je le remplis petit à petit. En fait, cette petite broche, je l'utilise pour vraiment pour bien nettoyer tous les défauts. Donc là, par exemple, on voit que c'était pas très propre en bas. Donc là, j'essaie de nettoyer ça et là, vous voyez, c'est un peu plus propre. Something super important that I always do is that I put eyeliner on my waterline because otherwise it's gonna be like a white gap between your eye and the eyeliner and that's not what you're looking for. Make sure you fill in the gap as much as you can. Right after I finish with my eyeliner, I apply my mascara and I have two mascaras that I use. One is from Clio and the other one is from Dior. So the Clio one is Kill Lash and the Dior one, Dior Show Pump and Volume. Alright. So why do I apply mascara right afterwards? It's because the eyeliner touched a bit of my lashes. If I let it dry, it's gonna be harder to obtain, you know, really natural lashes afterwards. I'm applying two mascaras because I haven't found the right one yet. So I feel like the combination of these two is pretty good. Like one makes it more voluminous and the other one really separates the lashes and makes it look more natural. Let's do the same thing on the other eye. So here I'm gonna draw the second line.
Okay, so you see now I have one line, the first one and the second one. All you gotta do is just fill it in. Here, for example, you can see that this one is thicker than this one, so I'm gonna use the brush again. And I'm just going to clean up the bottom part of this eyeliner to make it look thinner, okay? Okay, now it looks much better. Just put a bit of concealer on my brush so that my skin doesn't look too red. Et là, du coup, je repasse une dernière fois avec l'eyeliner. Pour être sûr que c'est bien défini. Et là, on voit que c'est pas mal. Bon, c'est pas le meilleur eyeliner que j'ai fait, mais je vous montre déjà ce que ça donne du coup. Next, we're going to do the eyebrows. So the eyebrow pencil that I'm using is from Benefit. And I'm using the shade number 4. So I have to show you something. You see the tip of my brow pencil is not flat because I use one side to fill in the brows and the pointy side I use it to draw some fake brows. So I'm gonna explain it to you. This is the flat part. I'm going to use the flat part just to like fill in the brows, as you can see here. So at the beginning when you're gonna buy this, it's not gonna be this form, but you have to make it become this form. So now that I'm done filling in my brow, I'm gonna use the tip, so the pointy part, to draw some fake brows. As you can see, it doesn't look that fake. And I also use the pointy part to draw the tip of my eyebrow because I feel like it's more precise like this, okay? And then I just brush it out so that it looks a bit more natural. And that's it. That's how I do my eyebrow. Let's do the other side. Alright, now you can use the same brush that I showed you earlier for my eyes. I'm gonna use it again to clean up my eyebrows. So here, for example, I'm just going to clean it up a bit here and here. Next thing, I'm going to use the Benefit 24-hour brow setter. You can use any brow setter, to be honest. I feel like they're all pretty much the same. I think it's super important for me to use this because my eyebrows tend to fall down. I want them to keep this form. You see? Next, I'm going to use the Westman Atelier bronzer. Here, I'm just going to use a bit like this. I'm gonna apply it here and here. Next, I'm going to use the Kat Von D Foxglove shade blush. And for me, the blush is the same as the bronzer. Like, I feel like you can use any brands. They almost all look the same, I think. So I'm just going to apply it a bit here. I also apply a bit on my nose because I feel like it looks kind of cute like that. Blush is done, contouring is done. Last step is the highlighter. So I'm using the Fenty Beauty highlighter. And the shade that I'm using is the Hustle Baby Me Mommy. And this is the brush that I'm using, okay? I'm applying both colors like this. I'll just put a little bit here. And then I'm gonna use my finger and I'll just apply it here on the tip of my nose and also on the bridge of my nose. Then I use this brush. You can use any brush that looks similar to this. And I'll add just a tiny bit here. I feel like it brings out my eyes a little bit more.
Last step is the lipstick. This is the lipstick that I'm using from Givenchy. The color that I'm using is Sheer Velvet Rouge Infusé number 27. I really like this lipstick. I think it looks so good. Just gonna show you. I'm just gonna dab, okay? Like this. Okay, so now that I've applied my first lipstick, I'm gonna show you the second lipstick that I'm applying because I usually apply 2 lipsticks. I don't know, I feel like it's always better to mix colors. So the second lipstick that I'm using is from Mercy. And it's the shade B18, and I just apply a little bit in the center of my lips. And I think we're done. Let's put a little bit of setting spray. I'm using the Urban Decay All Nighter Ultra Matte. Refreshing. So here's the final look. Thank you so much for watching my video. I hope you guys liked it. Let me know in the comments if you have any questions, and see you in my next video.